Hello everybody, Mega Goal 1.2, Unit 4 Wishful Thinking. In this video, I'll be going through the main grammar points and as well the vocab which are related to Unit number 4 Wishful Thinking. So I'd like you to pay attention to everything I'll be explaining in this video, again, which will be about the vocab and the grammar points in unit number 4. في هذا الفيديو راح أتكلم عن الكلمات وكذلك القواعد الأساسية اللي ذكرت أو نقاط القواعد الأساسية اللي ذكرت في unit number 4 لمنهج Mega Goal 1.2. So I'd like you to pay attention very carefully to the questions and also to know exactly what is asked from you. Now let's take a look at the vocabulary. Here you have to complete each sentence with a word or phrase from the box. السؤال يقول إن احنا مفروض نختار الكلمة أو الفريز المناسب في البوكس عندنا. So here you should read the statement very carefully and then you have to choose the best word or the accurate word. Now, I wish we would win the first, so we would have a lot of money. So here the right answer is prize. الإجابة الصحيحة prize. And prize means an award, جائزة. Okay? Now number 2, I would bring lots of books to a... So the right answer is desert island. So this is desert island, يعني جزيرة صحراوية. And pay attention to how I pronounce it. It's pronounced desert island. Now, number 3. I would not want to have a with an extraterrestrial. So the right answer is close encounter. Okay, فclose encounter يعني كأن معناها بمعنى إنه لقاء قريب. Okay, so this is the right answer. Number 4, we would if we could take a trip around the world together. So here have a ball معناها الاستمتاع بالوقت okay أو الاستمتاع. Now number 5, while you're studying abroad, I hope we can. So the right answer is keep in touch, which means طبعا to stay connected or in contact with someone اللي هو keep in touch البقاء على تواصل أو اتصال بشخص ما. Now number 6, okay, I wouldn't want to live in a cold country year round يعني هنا year round على مدار السنة. Now we will be looking at the grammar. Okay, so here you have to choose the best answer to fill in the blank in each question. Okay, so let's read the questions. Much to do in the town where you live. طبعا here because it ends with a question mark لأنها تنتهي بعلامة سؤال. So here the right answer is there. Alright, so all the time with yes or no question we start with the auxiliary verb. بما أن much غير معدود I have to say is there. Now let's take a look at number 8. There are some sports centers but nowhere to ride. طيب بما أن not really there are some sports centers but nowhere to ride. طبعا هنا there is okay nowhere to ride هنا معناها يعني نفي يعني في هذه الجملة كأنه declaring إنه يعني يخبر الشخص الآخر إنه there is nowhere to ride. Now let's take a look at the reading. So here we have a passage. عندنا قطعة قراءة وكالعادة مطلوب من قطعة القراءة إن احنا نقرأ ونفهمها وبعدها نجاوب على بعض الأسئلة. بما أن بالامتحان في وقت كفاية فعندكم الوقت إنكم you go through the reading passage very carefully. You read it. Okay, نقرأها extensively يعني
يعني بدقة أو intensively. وبعدها we go to the questions and we answer them accurately. طبعا بناء على المعلومات اللي ذكرت في القطعة. So here you have to read the text, then answer the questions. You have to write, you have to write either true or if. True or if at the end of each question or statement. Now you know that T stands for true, اللي هي معناها صحيح, while if stands for false, which means wrong or يعني خطأ. Okay? Now this passage is about the Make-A-Wish Foundation. Okay, so this is the title of the passage. Now I'll be reading the passage very quickly. Then we will go to the questions and answer them with either T or F. One of the world's most well-known charities is the Make-A-Wish Foundation. This charity grants wishes to children who are very sick. The Make-A-Wish Foundation granted its first wish in 1980 to a 7-year-old boy named Christopher, who was sick with cancer. Christopher wanted to be a police officer. The charity made Christopher's wish come true. He was given a uniform and badge and a helicopter ride. This made the young boy very happy. Since then, the Make-A-Wish Foundation has granted over 240,000 wishes to children all over the world. Some children wish to meet famous people, to go to exciting places, and to learn new things. The following are some examples of wishes that children have made. I wish to be James Bond. I wish to learn to take care of a horse. I wish to swim with dolphin. I wish to go to the mountains. The Make-A-Wish Foundation tries hard to make all the wishes come true. طبعا this is an interesting passage about the Make-A-Wish Foundation. هذه القطعة تتكلم عن مؤسسة اسمها The Make-A-Wish Foundation، يعني كأنها مؤسسة لتحقيق الأمنيات لأطفال مصابين بأمراض معضلة مثل مرض السرطان. طبعا تتكلم هنا عن متى بدأت وأول شخص حققوا له أمنية اللي هو كريستوفر، وما هي أمنيته كانت، وبعدها كيف استمروا طبعا يحققون أمنيات، وكم عدد الأمنيات اللي حققوها للأطفال طبعا حول العالم، وأمثلة على بعض الأمنيات مثل هنا أنه في شخص تمنى يكون جيمس بوند، في شخص تمنى تعلم الخيول، طبعا أطفال نتكلم عن الأطفال. فهنا we have statements about the passage. Let's take a look at them. The Make-A-Wish Foundation grants wishes to people of all ages. طبعا this is false because it grants wishes to only children or sick children عفوا. Now the Make-A-Wish Foundation is only in the United States. This is false. It's all over the world. Now the first wish was a boy who wished to be a police officer. Yes. Okay. The Make-A-Wish Foundation has granted wishes for over 30 years. Yes, طبعا لو نحسبها إنها from 1980. Some children wish to take trips. This is as well true. Now we will be looking at another worksheet, which is related to wishful thinking unit number 4 and mega goal 1.2. Now here you have to match ورقة عمل أخرى طبعا لunit number 4 wishful thinking. Now here we have to match. So here we have cell phone, shopping cart, and money prize and coin. Okay, so ممكن نبدأ باللي يعني نعرفه أول. This is a coin.
This is of course is a cell phone. Okay, and this is money, prize. Okay, from the picture you see. And also this is a shopping card. All right, now we will be moving to the second question, which is asked from you, which asked you, or which states to fill in the missing letters. Now the first one is desert, helicopter, or this is historical. All right, I believe so. Okay, wish, million. اوكي، بإمكانكم طبعا أحيانا تتشابه الكلمات، فممكن ترجعوا للكتاب عشان تتأكدون إنه هذه المطلوب منكم or based on what the teacher asked you to study by heart, which طبعا هنتكلم عن fill in the missing letters اللي هو الأورثوغرافي، يعتمد على حسب اللي يطلبه منكم المعلم واللي أنتم متدربين عليه. Now let's take a look at number 3, translate to Arabic. طبعا ممكن هذه تفيدنا، بس I'm not sure if this is one of the questions that will be in your exams. Now prize معناها جائزة، island جزيرة، emperor اللي هو الإمبراطور، rich person اللي هو الشخص الثري. Okay, now we will be looking at number 4, so here you have to choose. في هذه الوحدة تكلمنا عن if conditions. Also we talked about wish، كيف الجمل مع wish. Also we talked about any and some. خلينا نشوف بعض الأسئلة ومن خلالها نجاوب على المطلوب. Now if you have to here choose. If I founded $1 million I would keep it. طبعا هذه في خيال، يعني something imagined in the present. طبعا بما أن عندي would وما يعني والبعدها infinitive، فهنا يكون في the past found. okay. طبعا الإجابة ليس هذا لأنها found. Now I wish. طبعا wish دايما ننتبه أنه اللي بعدها يكون إما في الماضي أو الماضي التام حسب الجملة. إذا كانت الجملة تمني شيء في الحاضر فيكون ماضي. أوكي، إذا كانت الجملة في الماضي فيكون ماضي تام، وهكذا. I wish I more time. So here the right answer is had. دائما بعدها wish ماضي أو ماضي تام. Now there is pollution in the air. بما أن الstatement this is affirmative يعني جملة مثبتة، فhere the right answer is some. okay. لأن any مع الجمل المنفية. This t-shirt is made of wool. okay. طبعا not gold of course, not stone. Now we will be looking at 5. You have to correct. okay. نصحح الجمل. There isn't yet milk in the fridge. طبعا بالنسبة إلى some و any باختصار any تأتي مع الأسئلة العامة in general والنيجاتيف statement، لكن some affirmative. فهنا الإجابة مفروض there isn't any. okay. So here this is the right answer. Now I have 3 money for you. Here you have to use some. فهنا I have some money for you. okay. خليني بس أشرح لكم اللي هي some و any. okay. So here we have some and also we have any. طبعا some و any نستخدمها to express quantity، التعبير عن الكميات. إذا كانت الجملة مثبتة فأقول there is okay some books. طبعا some بإمكانها نستخدمها مع countable and uncountable noun، سواء معدود أو غير معدود. there
is some مثلا coffee. alright. now as for any، بالنسبة لأني فنستخدمها مع negative statement. there isn't any book for example، لأنها منفية. if you wanna ask، إذا مثلا أبغى أسأل أقول is، أستخدم any. is there any book to read for example. ممكن أستخدم some معها أيضا في الأسئلة إذا أنا بعرض، مثلا أقول do you want، I'm offering some coffee. بس هنا لما I'm offering or I'm requesting، لكن مع الأسئلة بشكل عام أستخدم any. فدائما do you have any book، is there any book to read، وهكذا. so hopefully that this is clear right now. بالنسبة لإف فإحنا أخذنا الإف conditions، فأنتوا إذا تذكرون الإف clauses اللي هي إف الشرطية، فعندي اللي هي عدة حالات. if بعدها present، أوكي، وبعدها well، طبعا هذه إيش talking about، إذا جينا مثلا نتكلم عن شيء ممكن إنه يحصل، أوكي، a result أو نتيجة. Okay, for example, if you eat too much you will be fat. if you eat too much you will be fat. okay, if you eat too much، طبعا كوما، خلاص. أيضا بإمكاني أقول if و present. هنا نتكلم عن الحقائق اللي دائما صحيحة. مثلا if you throw something in the air it falls. بدون well طبعا، ليش؟ لأني هنا أتكلم عن الحقائق. أيضا عندي الإف مع الباست، وهنا would. متى تستخدمها؟ imagined or imaginary situation in which tense in the present. لما نقول if I had $1,000,000، if I had، طبعا دائما لما نبدأ بالإف يكون في كوما. I had $1,000,000 I would buy. okay, what would you do with $1,000,000؟ I would buy an expensive مثلا car or a luxurious car, or for example I would buy a house. فانتبه أنه هنا past and would، present طبعا here present and will. في أيضا عندنا حالة اللي هو للخيال في الماضي، يعني إنه أتخيل شيء مثلا لم يحصل في الماضي يعني. okay, so if واللي هي past perfect، وهنا would have، والتصريف الثالث للفعل. This is imaginary situation in the past. If I studied hard I would have passed the exam.
في الحقيقة أنه I didn't study hard, I didn't pass. This is talking about imaginary situation in the in the past. طبعا ممكن ترجعون for more details للكتاب، بس this is in general. Now as for wish، بالنسبة إلى wish I'll be explaining this very quickly، اللي هو التمني أو الأمنيات. طبعا الwish we use it for things you want to happen but probably won't، ممكن ما تحصل. فننتبه طبعا wish إنه I wish. طيب هنا I wish إذا كنت مثلا أبي أتمنى شيء في الحاضر، أوكي، دائما يكون زمن قبله، فهنا I wish I had ماضي، أوكي، more time. إذا قلنا I don't have time خلاص، فهنا I will be wishing of course if I had more time، ماضي. إذا كانت الجملة في present، أوكي. لو تكون مثلا الجملة في مثلا I'm not rich، you can say I wish. ممكن أقول I was or were، لأنها يعني طبعا you are wishing for something probably won't happen in the present، فهنا ممكن أقول were rich. okay. Now إذا كانت الجملة مثلا في ال present I alright for example he، لو كانت الجملة مثل ما موجود في كتابكم he won't lend me his car. اوكي فهنا بتمنى I wish okay he would lend me his car. فإذا كانت في المستقبل اوكي استخدم ماذا؟ صحيح استخدم would. لو تكون الجملة طبعا مثلا في الماضي، فالماضي يتحول إلى ماضي تام. okay now I wish again I had studied. طبعا of course هنا للتعبير عن الندم. okay so you have to be very careful. هنا ننتبه إذا كان present مع wish، إذا كانت الجملة في present فراح تتحول إلى past. إذا كانت الجملة طبعا هنا present، إذا كانت الجملة past فمع wish طبعا للتعبير عن يعني يختلف المعنى. هنا للتعبير عن you are wishing for things in the present probably won't happen، لكن مع past عادة للتعبير عن الندم والتصريف الثالث للفعل اللي هو past perfect. إذا كانت في future okay also here with wish بتتحول إلى ماذا؟ would. okay so you have to be very careful. okay now that's يعني طبعا مراجعة quick revision يعني unit number 4 wishful thinking. hopefully that you have enjoyed this video. of course don't forget to subscribe, share the